gani mpendwa mtazamaji popote pale ulipo, natumai kwamba ubuheri wa afya na asante sana kwa kuchagua kujiunga nasi jioni ya leo. Na bila shaka tunafungua mwanga wa Ebru na taarifa za tanzia, na ni kwamba serikali ya Burundi imetangaza rasmi kifo cha rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza, ambaye anadaiwa kuaga kutokana na mshtuko wa moyo. Na bila shaka Nkurunziza alikuwa mwenye umri wa miaka 55 alipoaga dunia katika hospitali ya Katusi eneo la kati mwa nchi hiyo. Na kifo cha Nkurunziza kinajiri huku mkewe Denise Nkurunziza akiwa angali amelazwa katika hospitali ya Aga Khan hapa jijini Nairobi, ambapo anazidi kuugua ugonjwa wa corona. Hivi sasa taifa hilo la Burundi limetangaza juma moja la maombolezo. Bila shaka ni taarifa ya kusikitisha buriani mzee Nkurunziza, na bila shaka Mola ailaze roho yake mahala pema penye wema. Tukirejea humu nchini ni kwamba pilka ziliendelea kujiri katika mabunge tofauti, tukianza na bunge la kaunti ya Kirinyaga, ambapo wawakilishi wadi walilazimika kulala katika bunge hilo ili kufanikisha shughuli nzima ya kumfurusha gavana WAIGURU. Na ukirejea hapa jijini Nairobi, basi waandamanaji walielekea katika bunge la kitaifa na majeneza ili kulalamikia ukatili na dhulma za maafisa wa polisi wakati huu wa kafyu. Bila shaka taarifa hizi na nyingine nyingi utakuwa unazipata hapa kwenye mwanga wa Ebru, lakini kwanza tupate vidokezo. Hujambo na karibu. Jina langu ni Busara Naaman. Mtafsiri wa lugha ya ishara kwa upande wake ni Joyce Wairimo. Labda tugusia tena taarifa hiyo ya mwenda zake Nkurunziza ni kwamba serikali ya Burundi imetangaza kifo cha rais wa taifa hilo Pierre Nkurunziza. Na kupitia kwa taarifa, Nkurunziza mwenye umri wa miaka 55 alifariki baada ya kupata mshtuko wa moyo usiku wa kuamkia leo katika hospitali ya Katusi eneo la kati mwa nchi hiyo. Na kifo cha Nkurunziza kinajiri huku mkewe Denise akiwa angali amelazwa katika hospitali ya Aga Khan hapa jijini Nairobi baada ya kupatikana na virusi vya corona. Taifa hilo limetangaza juma moja la maombolezo. Naam, wawakilishi wadi 23 kati ya 33 wamepiga kura ya kumbandua WAIGURU kama gavana wa kaunti ya Kirinyaga. Mswada wa kumng'atua WAIGURU ulifanikishwa na MCA wa Mutira David Kinywa Wangui, ambaye anamlaumu WAIGURU kwa utumizi mbaya wa afisi. Wawakilishi wadi 4 walidinda kupiga kura huku 4 wakikosa kufika afisini. Baada ya baadhi ya wajumbe kupiga lepe la usingizi ndani ya bunge la kaunti ya Kirinyaga, wazo lao lilionekana kufua dafu, kwani baada ya miayo ya asubuhi walianza shughuli zilizowafikisha hapo. Shughuli kuu ikiwa ni kujadili na kupiga kura ya kumbandua WAIGURU kama gavana wa kaunti ya Kirinyaga. Mswada uliwasilishwa, mswada uliofanikishwa na MCA wa wadi ya Mutira David Kinywa Wangui. The Supreme Court has stated the privileged position of proceedings of the County Assembly when the County Assembly is performing its constitutional functions. In this regard, honorable members, the County Assembly as an independent arm of government cannot be prevented from performing its constitutional functions. I so direct. Honorable Wangui, proceed with the motion. Shughuli ikaendelea vyema hadi pale mwakilishi wadi wa Karumandi Anthony Munene alipoanza kupinga shughuli nzima mbele ya wenzake. Lynch, member of County Assembly MCS of Kirinyaga, in support of impeachment motion against Kirinyaga County Governor WAIGURU. And my name is here and I have signed. This is not the document I signed in support of removal of the governor. Vimbwanga na sarakasi vilisheheni katika bunge la kaunti ya Kirinyaga baada ya spika kuelekeza mbunge wa Karumandi Anthony Munene na MCA mteule Lusinjeri kufurushwa hadi nje ya bunge hilo. Therefore, confirm that the vote has met the 2/3 requirement to decide on this question. The ayes have it. Baada ya madakika ikadhihirika wazi kuwa wawakilishi wadi kaunti ya Kirinyaga hawana imani na WAIGURU baada ya MCA 23 kupiga kura ya kumng'atua mamlakani. Wakati huo huo, gavana WAIGURU alitoa taarifa na kusema nikinukuu, kama nilivyosema, masuala yote yanayopendekezwa kwenye mswada
hayana msingi wowote na badala yake muda utumike kufanikisha masuala muhimu ya kaunti. Mwisho wa nukuu. Aliongeza kuwa wanaomfurusha kama gavana wanatumika na baadhi ya watu nje ya serikali ya kaunti walio na madhumuni fiche na ya kibinafsi na hawajazingatia amri ya koti iliyoko kwa sasa. Sasa hatma ya Waiguru imo mikononi mwa seneti, na iwapo seneti itakubaliana na bunge la kaunti ya Kirinyaga, basi Bi Waiguru hana budi kuondoka. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Kaindo Stefano. Na Kaindo Stefano hapo anatoweka na taarifa hiyo. Tukisonga mbele ni kwamba mwanasheria mkuu nchini Paul Kihara amepuzilia mbali madai ya jaji mkuu David Maraga ya Rais Uhuru Kenyatta kudinda kuajiri majaji zaidi. Kihara amesema kuwa Maraga ana chuki za kibinafsi dhidi ya Rais Uhuru Kenyatta, huku chachu kati ya mahakama na afisi ya rais ikizidi kutokota. Vuta ni kuvute baina ya mahakama na afisi ya rais imegeuka na kuwa kikwazo cha asasi hizo mbili kutekeleza majukumu yao bila kutupiana lawama. Na hii leo mwanasheria mkuu Paul Kihara amemsuta jaji mkuu David Maraga. Kihara amesema Maraga ana chuki za kibinafsi dhidi ya Rais Uhuru Kenyatta. Of particular concern is the fact that these emotive and highly charged public attacks by the Honourable the Chief Justice have now taken a decisively personal slant. The people of Kenya deserve wise and effective leadership that builds synergies and prioritizes over service as opposed to self. Maraga amemsuta vikali Rais Uhuru Kenyatta kwa kudinda kukutana naye ili watatue swala tata la kuajiri majaji 41 ambalo sasa limepelekea kuwepo na mrundiko wa kesi. And the number of judges we have in our superior courts make for a grim reality. His Excellency the President will not abdicate his role as head of state and government to appoint persons with a questionable record to serve the nation in the solemn role of judge. Maraga pia alimsuta rais na kumnyoshea kidole cha lawama kufeli kuzingatia sheria na amri za mahakama. Your Excellency, you know I have respect for you as our president and I have told you that. You also know that I have for a long time now unsuccessfully sought an appointment to discuss this issue with you. Government is a calling to public service and delivery for the benefit of the people of Kenya, not grandstanding and playing to the gallery for hero status. Let us accept the ruling. Maraga, don't interfere. And don't think that because our friends shout and we keep quiet, that we are scared of you. No, we are not. Sasa mgogoro huo umefikishwa bungeni na mbunge wa Ugenya David Ouma akitafuta majibu ni kwa nini haswa serikali kuu inapuzilia mbali amri za mahakama. Mvutano kati ya serikali kuu na mahakama huenda ukasambaratisha huduma za mahakama kwa Wakenya, huku wengi wakiendelea kukabiliana na janga la corona. Abdiaziz Hashim, Mwanga wa Ebru, kaunti ya Nairobi. Na mtazamaji, sasa tuzamia swala zima la virusi vya corona humu nchini. Watu 127 wameambukizwa virusi vya corona na kuongeza idadi kufikia 2989 ya wagonjwa walioambukizwa tangu janga hilo kukurupuka humu nchini. Mtaa wa Kibra unaendelea kuongoza katika maambukizi, huku serikali ikipata wakati mgumu kukabiliana na janga hilo. Mwanahabari wetu Jeff Khaemba anakupa uhalisia wa taarifa hiyo. Wanasema mambo kangaja huenda yakaja. Janga la virusi vya corona halijachelea wala kuwasamea Wakenya katika maambukizi ya kila siku. Hence we face a challenging but not hopeless situation for as long as our approach to defeating the virus is being steadfast on the measures that have been imposed. Siku ya leo watu 127 wameambukizwa na COVID-19 huku kaunti ya Nairobi ikiongozwa kwa maambukizi. Today's cases are 124 of these cases are Kenyans and 3 are foreigners who live amongst us. Nairobi has 62,
Mombasa 34, Busia 14, Machakos 4, Bungoma 3, Kwale and Uasin Gishu 1 each. Serikali kwa sasa inawaza na kuwazua jinsi itakavyokabili visa vya mitaa ya mabanda, hasa Kibra ambapo imeandikisha visa zaidi ya 250. Nairobi, the cases are from Kibra 21, Westlands 14, Ruaraka 12, Kamkunji 5, Langata 4, Dagoretti North 3, Makadara, Embakasi South, and Embakasi West 1 case each. The numbers were not too high today, if I recall, for Kibra. Let us wait. I think it's on the table, and a decision will be made at some point on this one. But the fact that that decision has not been made should be some level of comfort that maybe perhaps we're still in control on the situation there. Katika kaunti ya Mombasa, hali ilikuwa sawia licha ya mikakati dhabiti kuwekwa na serikali. In Mombasa, the cases are from Mvita 8, Nyali 7, Changamwe 6, Jomvu 6, Kisauni 4, and Likoni 3 cases. In Busia, all the 14 cases are truck drivers at the Malaba port of entry. In Machakos, all the 4 cases are from Athi River. In Bungoma, all the 3 cases are of truck drivers from Kandui, while the 1 case in Kwale is from Matuga, and the case in Uasin Gishu is from Keses. Kufikia sasa wahudumu wa afya 72 wameambukizwa na COVID-19, swala ambalo lafaa kutiliwa shaka na serikali. Licha ya maambukizi kupanda kila kukicha, watu 24 wamepona na kuruhusiwa kurejea nyumbani, huku idadi yake ikiongezeka hadi 873. Hata hivyo, watu 3 wameangamia hii leo na kuongeza idadi ya maafa hadi 88. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Khaemba. Shirika la Afya Duniani WHO limedadisi kuwa watu wasioonyesha dalili za korona hawana urahisi wa kusambaza virusi hivyo kama inavyohofiwa. Maoni haya ya mratibu wa magonjwa ibuka katika shirika hilo Maria Van yamekosolewa, kwani inasemekana kuwa maambukizi mengi yanatokana na watu wasio na dalili za korona. Hello everyone. Kulingana na takwimu zilizokusanywa, Bikakov anasema kuwa maambukizi yanayotokana na watu wasioonyesha dalili hutokea, ila lengo kuu linapaswa kuwa kwa wale wanaoonyesha dalili. How are these asymptomatic cases being identified? Many of them are being identified through contact tracing. And so which is what we would want to see, in that you have a known case, you find your contacts, they're already in quarantine, hopefully, and some of them are tested, and then you pick up people who may have asymptomatic or no symptoms or even mild symptoms. The other thing we're finding is that when we actually go back and say how many of them were truly asymptomatic, we find out that many have really mild disease, very mild disease. They're not quote-unquote COVID symptoms, meaning they may not have developed fever yet, they may not have had a significant cough, or they may not have shortness of breath, but some may have mild disease. Wataalam hata hivyo wanasema huku watu wasioonyesha dalili, yani asymptomatic wapo, kuna wale ambao hawaonyeshi dalili kwa siku chache za kwanza za maambukizi, au kwa kimombo pre-symptomatic. Wanasisitiza kuwa matamshi haya yanapaswa kutumika vikamilifu ili kutofautisha kundi hizi mbili, kwani kati ya 40% na 60% ya maambukizi ni kutokana na watu wasioonyesha dalili zozote. Swala hili lilipelekea kituo cha udhibiti wa magonjwa CDC kushauri kuwa watu wote wanapaswa kuvalia kitambaa cha kufunika pua na mdomo wanapotangamana na watu wengi. It still appears to be rare that an asymptomatic individual actually transmits onward. What we really want to be focused on is following the symptomatic cases. If we followed all of the symptomatic cases, because we know that this is a respiratory pathogen, it passes from an individual through infectious droplets. If we actually followed all of the symptomatic cases,
isolated those cases, followed the contacts and quarantined those contacts, we would drastically reduce. I would love to be able to give a proportion of how much transmission we would actually stop. Nchini Kenya, takriban nusu ya maambukizi yanayonakiliwa ni kupitia wale hawaonyeshi dalili. Winnie Lubembe, Mwanga wa Ebru, Nairobi. Na moja kwa moja sasa tuelekee katika kaunti ya Kisumu. Wahudumu wa afya katika kaunti hiyo wameanza rasmi mgomo wao hii leo kwa kile wanadai ni kupua sikio la kufa na serikali ya kaunti hiyo. Wahudumu hao wanadai licha ya wao kuendelea kutoa huduma kwa jamii, serikali imekawia kuwalipa mishahara yao pamoja na kupandishwa vyeo. Miungano mbalimbali ya wahudumu wa afya kaunti ya Kisumu imeanza mgomo wao rasmi leo baada ya kile wanachodai ni kupewa sikio la kufa na serikali ya kaunti ili kutimiza matakwa yao. Naibu katibu mkuu wa muungano wa wauguzi humu nchini Morris Opetu amesema serikali ya kaunti ya Kisumu imekosa kutekeleza matakwa yao ikiwemo kulipwa mishahara mapema pamoja na kupandishwa vyeo kwa wahudumu wa afya. The first issue that we have is the failure to implement the promotions as was ruled by the court and orders given on 30th of December in the Labor and Employment Court in Bungoma. And we have said we are not going to negotiate the issues of paying salaries in time. We agreed with the county government that by 5th of every month, salaries should be paid. They have disobeyed that. Opetu amesema kuwa mgomo wao ni halali licha kuwa umekuja wakati wa janga la corona, akiongeza kuwa hawatakubali kuuawa na virusi vya corona hali kadhalika njaa kwa wakati mmoja. We are not going to resume work and let nobody talk about COVID-19. We are not going to die of virus COVID-19, and the county is also starving us to die with our children in our houses. We are not going to continue boiling stones for our family members. Si hatuwezi kuwa watu wa kutumika kutafuta pesa ya kwenda kwa mifuko ya watu. Ile pesa tulipewa kwa hiyo budget yenye imepita ndio tunataka watuweke kwa payslip, halafu wauguzi watarudi kazini. Hata hivyo, gavana wa kaunti ya Kisumu ambaye pia ni kaimu waziri wa afya Profesa Peter Nyang'nyong'o amesema matakwa yao yatashughulikiwa. We have promoted 1,007 health workers. These include doctors, nurses, clinical officers, and all categories of health workers have been promoted. And after much consultation in the cabinet, we decided that these promotions should be backdated to July 1st, 2019. All other grievances that the union raised regarding the welfare of their members were fully addressed and agreed upon. Daniel Dembede, Mwanga wa Ebru, kaunti ya Kisumu. Naam, bila shaka mwanahabari Daniel Uyong, kazi wa kaunti ya Kisumu, na tunasema asante sana kwa taarifa hiyo. Turejee hapa jijini Nairobi, na ni kwamba wanaharakati kutoka eneo la Mathare wameandamana nje ya bunge la kitaifa kulalamikia dhulma za polisi wakati huu ambapo kuna kafyu zilizopelekea vifo 15 kote nchini, huku watu watatu wakiwa wametoka eneo la Mathare wakiwa na majeneza yaliyoashiria vifo vya waliofariki mikononi mwa polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi. Waandamanaji waliaweka mbele ya bunge kabla ya kuwasilisha mswada wao. Wakiandamana wakiwa wameyabeba majeneza. Wanaharakati na wakazi hawa kutoka eneo la Mathare hapa jijini Nairobi walikuwa na sauti moja: kukomesha madhila yanayosababishwa na polisi wahuni. Kilio cha polisi wahuni wanaotumia nguvu kupita kiasi wanapotekeleza majukumu yao, hasa wakati huu wa curfew. Na wakiandamana, polisi waliokuwa eneo hilo wakibaki wameduaa lao kuangalia waandamanaji hawa waliojawa ghadhabu. Stop killing us! Stop killing us! Wakianika majeneza hayo yaliyoashiria vifo vya waliofariki mikononi mwa polisi wakati wa kafyu. Kwa upande mwingine, walikuwa na mswada waliotaka kuwasilisha bungeni.
We also have the power. We've given this power to Parliament, we've given this power to the Executive, and they are not using it. We've given this power to the Judiciary is not using it. If at all they don't want to use it, the people can take back their power. We can exercise our power direct. Kulingana na wanaharakati hawa kutoka kituo cha Mathare Social Justice Center, wamelitaka bunge kujadili maadhila hayo yaliyochochewa na polisi na zaidi kuwafidia walioathirika. Mbunge wa Mathare Anthony Oluoch hata hivyo alipokea mswada huo na kuapa kuhakikisha kuwa unaangaziwa kwa haraka. And when they breach those freedoms, there is the right to compensation. Kwa hivyo, I hope that the petition will be able to be dealt with in no less than 60 days because that's what the law says. Wiki jana waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i baada ya kufanya mkutano wa dharura na baadhi ya wanaharakati hapa nchini aliapa kuwachukulia hatua polisi wanaokiuka sheria. The issues they have raised when they have given us reports, we have agreed that we investigate the reports and go the direction facts will take us so that we ensure that we are all responsible. And we will take your criticisms and your questions in our stride, and we will candidly and courageously answer where we can, and where we have made mistakes, we will honestly and sincerely say we are sorry. Mamlaka ya kuangazia utendakazi wa polisi nchini maarufu kama IPOA imetaja kuwa kumekuwa na kesi zaidi ya 87 zinazokisiwa kuhusishwa na maadhila ya polisi hasa wakati wa kafyu na vifo 15 kushinikizwa. Mili Kisenya, Mwanga wa Ebru. Na mtazamaji, baraza la vyama vya kisiasa nchini limewalaumu baadhi ya wanasiasa kuzua joto la kisiasa wakati taifa linakumbwa na janga kuu la virusi vya korona. Wakiongozwa na mwenyekiti Irungu Nyakera, wanachama wa kamati hiyo wamewataka Wakenya kuwa macho na kuwachuja wanasiasa wenye nia ya kuwagawanya katika misingi ya kikabila na kuendesha ajenda za kibinafsi. Wakihutubia wanahabari mapema hii leo, viongozi hao wameongeza kuwa wanasiasa wakuu nchini wanayo njama ya kubadili katiba bila kuwahusisha Wakenya, hasa kutokana na mjeledi unaoendelea katika bunge la Senate na lile la kitaifa. PLC has observed with concern the soaring of the political climate in the country, which is deteriorating in spite of the country battling the unprecedented crisis brought about by the global COVID-19 pandemic. It therefore saddens us greatly that at such a time, some are using this period to dedicate their efforts to making political machinations day and night instead of joining hands to find a solution to mitigate the suffering of Kenyans. We are aware of the political maneuverings are geared towards killing political parties in a bid to eradicate multi-party democracy, which is exposed in our constitution. When a parent who lives in Moranga, hapa tu karibu, has not seen the wife and children for all this period, yet people can cross the border to go and party, and they take videos and put them up on social media for Kenyans to see. Today we have 64 or 68 political parties, and therefore we can actually see that people get tired of starting, organizing, and registering political parties because they are not based on ideology, any philosophy, but maybe some emotional excitement. Na mtazamaji, karibu kwenye Ebru michezo, na ni kwamba wadau katika sekta ya riadha nchini wanazidi kukaza kamba katika kukabili janga la matumizi ya dawa za kusisimua misuli humu nchini. Uongozi wa riadha eneo la kati ndio hivi karibuni kuirai serikali kuu kuweka mikakati madhubuti ya kuhalalisha matumizi ya dawa kama kosa la kihalifu. Huku ongezeko la visa vya matumizi ya dawa za kusisimua misuli likizidi kuipa shirikisho la riadha nchini AK homa kali, wadau katika riadha wanasisitiza maadili ya vipaji chipukizi yanafaa kulindwa na kutunzwa daima. Wakizungumza katika hafla ya kuwakabidhi maski wanariadha kutoka kaunti za Nyeri, Murang'a, Kiambu, Kirinyaga na Nyandarua, viongozi wa riadha eneo la kati wameonya kuwa inatisha zaidi jinsi ambavyo visa hivi vimekuwa vikiongezeka kila uchao. I would like them to think how many young athletes wenye hawajafika kwa hiyo kiwango they are still doping
and they are not yet gone to any doping control room because they know the level they are, they cannot be targeted by IAAF or by WANDA. Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, Nyeri, and finally Nyandarua. We will be very much watching what may go on in those areas as far as doping is concerned. Eneo hilo sasa linaitaka serikali kufanikisha haraka upesi adhabu zito ambazo zitasaidia kutema na kuwanasa walengwa wote wasiozingatia riadha safi. You hear some athletes saying, we have a race in Meru which is paying 50,000. How can I get them? They will say, I will try to make something better. So anajua mahali anaendea hiyo kitu na kujiduga ama kutumia or whatever he or she will do. So but if we can introduce doping control to those small races, I'm double sure they will be able to conquer those athletes. Wanaomba asasi zote zinazopambana na matumizi ya dawa hizi kushirikiana na wadau katika ngazi zote ili kulainisha vita dhidi ya maadili duni katika riadha nchini. Hata serikali yetu kuna mahali hata wao wamekosea kidogo juu kulingana na vile doping iko saa hii. Tungesema mtu akishikwa na doping washa ashikwe, afungwe ili mambo ikome. Na wakipongeza juhudi zinazoendelea za kukarabati uga wa Ruringu, viongozi hawa wanalalama kuwa wanariadha wengi huenda wasikuwe tayari kushiriki mbio zozote hivi karibuni, kwani kambi za kuandaa mazoezi zimefungwa kufikia sasa. Benjamin Mwaka, Mwanga wa Ebru, michezo. Naam, tukisonga mbele ni kwamba Wizara ya Michezo na Shirikisho la Riadha humu nchini AK kwa pamoja wametoa shilingi milioni 7 ili kupiga jeki wanariadha chipukizi ambao wanajiandaa kwa ajili ya kuwakilisha Kenya katika riadha za dunia za chipukizi under 20. Mashindano haya ambayo yalikuwa yameratibiwa kuandaliwa Julai tarehe 7 hadi 12 yaliahirishwa kutokana na makali ya homa ya virusi vya corona. Shirikisho la riadha humu duniani duniani alijatangaza tarehe mpya mashindano haya ukiwa na uwezekano wa kuandaliwa mwaka kesho. Jumla ya wanariadha 100 ambao wanapiga kambi kaunti ya Makueni na Machakos ndio wamekuwa wa kwanza kufaidika na mpango huu. Wanariadha hawa chipukizi wamepokea chakula na shilingi 1,600. Na hatimaye klabu za ligi kuu nchini Ujerumani Bundesliga zimeendelea kutoa heshima ya kifo cha Marekani mweusi George Floyd aliyepoteza maisha baada ya kubanwa shingo kwa kuvalia nguo au ishara ya kupinga tukio hilo. Maandamano ya amani yaliyokuwa na ujumbe Black Lives Matter yameendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, huku watu mashuhuri wakilaani tukio hilo la kinyama, wakiwemo Paul Pogba, Serena Williams na Lewis Hamilton. Timu ya Borussia Dortmund ikiwa imevalia jezi za mazoezi zenye ujumbe wa kuhimiza amani, haki na umoja. Kwa Hertha Berlin walipiga magoti katikati ya duara la Signal Iduna Park kabla ya mtanange baina ya timu hizo kuanza, ikiwa ni sehemu ya kuungana na ulimwengu kupinga ukatili wa polisi. Naam, bila shaka ndio mwisho wa Mwanga wa Ebru, na bila shaka hivi sasa na kuaga. Asante sana kwa kutenga muda wako na kujiunga nasi hii leo kwenye Mwanga wa Ebru. Asante sana. Naitwa Busara Naaman, mwenzangu aliyekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Joyce Wairimo. Alamsiki.